皆さんおはようございます。これから今日メイン MC 務めさせていただきます、土屋です。で、私と、通訳務めます、阿辻香子さんが簡単に自己紹介して、リアリーファノ選手、お迎えしますね。はい、簡単に自己紹介させていただきます。今日は、埼玉県からリモートで参加してます、土屋と申します。私は青年海外協力隊としてサモアで2年間サッカーのコーチをした後に、去年ラグビーワールドカップでサモアチームのお手伝いをしていたので、その話は2コマ目で詳しくさせていただきます。では、ここに自己紹介お願いします。阿辻京子です。去年のラグビーワールドカップの時に土屋くんと一緒にサモアチームのお手伝いをさせていただいて、チーム通訳という仕事をしました。で、先ほど土屋くんも言っていたように、その詳しいことについて2コマ目でいろいろと面白い話とかお話しするので、交互期待でということなんですけど、まず最初のこの1コマ目のところでは通訳を務めさせていただきます。では、はい、メインゲストのクリスチャン・リアリーファノ選手をお迎えしようと思います。はい、Welcome! Welcome, Christian! Hi, Christian. Can you please introduce yourself? 皆さん、おはようございます。私はクリスチャン・レリファノです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、早速、クリスチャン選手に、何個か質問していきたいなと思うんですけど、NTT シャイニングアークスのホームページに、クリスティアン・リアリーファノ選手について、一問一答があるので、それについて質問していきますね。じゃあ、一つ目の質問なんですけど、一番左上の方に、ラグビーを10歳で始めて、友達とジュニアクラブに参加したことがきっかけだったとあるんですけど、ラグビー始めた当初からラグビー選手とか、オーストラリア代表選手を目指していたのか、聞かせください。お願いします。I first started playing with my friends just for fun. I really enjoyed rugby as a game. Yeah, once I felt I really enjoyed it, I really wanted to try and be the best player I could be and one day represent my country. And I'm fortunate enough that that dream of mine came true and I got to represent Australia. ありがとうございます。では見事夢を叶えたクリスチャン選手、今日はいろいろ聞いていきたいなと思います。ただ、その隣に気になる質問があって、ラグビー選手になっていなかったら教師か警官になっていたかなという回答があります。これについて、なんでこの警官とか教師に興味があるのかっていうところをお聞かせください。Yeah, firstly, to a policeman, I wanted to help just make a better community and a safer community. And then as a teacher, I just love seeing, I guess, younger people grow and reach their potential and try to be the best people they can be. And I think if you could teach them some things along the way, that'll just make for a better world. ホームページにはラグビーに関する質問だけではなくて、隣にパーソナルに関する質問もあるので、そっちも何個か聞いていきたいなと思います。勝負飯、試合のための儀式がパンケーキ食べることってことなんですけど、こういうふうになった理由とかエピソードを教えてください。Not really. I think I must have eaten pancakes before a game one day and I played really, really well. So I thought I needed to eat pancakes before every game to try and play well all the time. その日本でパンケーキ自分で作るのかどっかから買ってくるのかどう用意してるんですか？ A bit of both. My wife makes some fantastic pancakes. I think a lot of food in Japan is really nice as well. So you can buy them down at the Konbini or Bill's is a really nice place to have pancakes. オフの過ごし方として家族と過ごすって書かれてるんですけど、どんなことして過ごされてますか？ Yeah, I'm a big family guy and I love spending time with them. Yeah, we just do all sorts of things. We can go out for lunch or take my son to the park if he's not at school. Yeah, my wife likes to go shopping. I just like to just spend time with them. So it could be a number of different things. では、今度、クリスチャン選手の、両親とか、ご兄弟は今どちらに住んでて、どんな仕事とか、どんなことをされてますか？ So, yep, I'm a really proud Samoan.
Both my parents are Samoan. Unfortunately, my father has passed. He passed away when I was 18, probably over 10 years ago. But I'm one of 7 siblings, so I have 3 brothers and 3 sisters, and we all live in Australia at the moment, and they're all working with families, and so we've got quite a big family, and I am the second youngest sibling. ただ、クリスチャン選手はニュージーランドのオークランドで生まれて、オーストラリアで長く育ったということで、そのニュージーランドもしくはオーストラリアの暮らしの中でサモアの人たちとの横のつながりを感じる機会とかはどの程度ありましたか？ Yeah, very much so. We were lucky. My parents tried to immerse us in the Samoan culture as much as possible, and we have a lot of family and a big Samoan community in Melbourne, Australia. So yeah, it was around us a fair bit. We speak Samoan at home, yeah, and learning a lot about our culture in church and things like that. じゃあちょっともう一回画面を共有させていただいて、で、ラグビーの代表資格っていうところ、一旦私の方で説明させていただくと、ラグビーって他のスポーツと比べても結構ユニークなところがありまして、ラグビーの一国の代表になるためには、その国で生まれるか、両親、祖父母のいずれかがその国の出身であるか、3年以上継続してその国に住んだか、この3つの条件いずれかに当てはまれば代表選手になれるんですね。クリスチャン選手に当てはめると、クリスチャン選手はニュージーランドで生まれていて、で、お父さんお母さんはサモア人、で、3年以上オーストラリアに住んでるということで、このニュージー、サモア、オーストラリア3カ国の代表資格があるんですけれども、この中でオーストラリア代表を選ばれた、その、理由を教えてください。Yeah, obviously, very lucky to have the opportunity to have played for all 3. I could have played for Samoa, New Zealand, or Australia. But yeah, for me, I'm a really proud Samoan. Obviously, being born in New Zealand, I didn't grow up and play rugby over there in New Zealand. But I chose Australia because Australia developed me as a player. They helped develop me as a young, when I first started playing rugby, into when I became a full-time professional. So I thought it was only the right thing to do to represent Australia, where I've learned all of my trade. ありがとうございます。残念ながらサモア代表選ばれませんでしたけど、ズバリ、クリスチャン選手にとってサモア代表っていうのはどんなチームですか？なんか特別な思い入れがあったりしますか？ Yeah, I think they're a team that I've supported and watched for a long, long time. Obviously, my parents watch Samoa as much as they can, and I'm a true proud Samoan. I love watching Samoa play. They always try to play an exciting brand of rugby. They're very physical and big and strong. So I enjoy watching the physical side of the game from Samoa. And I think they're a strong team that I think can really grow from strength to strength and be a strong team again in World Rugby. ありがとうございます。で、去年のラグビーワールドカップ前に、そのオーストラリア代表とサモアの試合がありました。残念ながらクリスチャン選手はこの試合への出場はなかったんですけれども、この試合をどのような、気持ちで見ていましたか？ Obviously, I was really disappointed I couldn't play in that match. I thought it was a really special match for not only myself as Samoans, but all the Samoans in the Australian team to play against their home heritage. I had mixed feelings. I really wanted Australia to play well and win, but I really wanted Samoa to do awesome as well. So it was a great match, and Samoa nearly came back and beat Australia in that game. 昨年のラグビーワールドカップはクリスチャン選手にとっても初めてのラグビーワールドカップでした。改めてこの試合の感想を、この大会、どんな大会やったか感想をお聞かせください。Yeah, I was very lucky to play in the World Cup, and here in Japan, I thought it was a really amazing tournament. Japan did fantastic to host a great tournament and World Cup. I felt really privileged to play in the World Cup. It was a special time. Obviously disappointing not to go on and attempt to win the World Cup, but I had an enjoyable time. Loved my time here in Japan, and the atmosphere that the Japanese people supporting the World Cup was amazing.
りがとうございます。ただ、リアリーファノ選手は、ワラビーズ、オーストラリア代表としてもそうですし、今度、クラブチームの代表としても、いろいろな国際大会出場されていると思います。このクラブの代表として、国際試合戦うのと、一国の代表として戦う時の、モチベーションの違いみたいなものはありますか？ Anytime you get to play, I think you're trying to give your best every time. I think the difference in international and I guess club is the pressure. There's obviously more at stake. It's competing to beat another whole nation. You've got the best players from that country competing, and I guess the difference is in the club teams is it's only a small part of your city. So yeah, the big thing for me is probably pressure and being able to execute under what that can do to your team.If that makes sense. ありがとうございます。では、ワールドカップ後に今、NTT シャイニングアークス所属されてますし、その前は、トヨタ自動機構の方でプレーされていて、日本での生活も長くなってきたかなと思います。日本の生活の中で一番嬉しかったこととか、逆に一番苦労した体験を、はい、教えてください。Tough question. Happiest experience, I think experiencing the Japanese culture, the food, the way of living, and obviously the rugby style is something that obviously we're here for. Toughest moments is, yeah, there's not many. I guess the language is probably the hardest thing, and going to the shops and trying to figure out what is what. Everything's all in Japanese.ありがとうございます。今、言語の問題とかもありましたけれども、今、外国人選手として、海外のクラブ、日本のクラブでプレーしているというところで、海外のクラブでプレーするときの、やりがいとか、逆に難しさっていうのはどんなところがありますか？ I guess rewarding thing is being able to experience another culture. Obviously, being in Australia and being Samoan, you've already got two cultures there, and then to experience the Japanese culture.For me has been amazing, and I think really rewarding seeing how the way of living in Japan and the people has been fantastic. I guess difficult things is, yeah, I guess the language. I love seeing more the kids being out and about and being so active and doing their things, but there's not many that are difficult for me. I think a lot of it's been really rewarding.ありがとうございます。では、一旦私から最後の質問なんですけど、最後に、NTT シャイニングアークスの魅力と、新しい新シーズンへの、意気込みをお願いします。Okay. Yeah, Shining Arcs is a fantastic rugby team to be a part of. I'm really enjoying my time here. They're a team that like to play an exciting style, like a really expansive style of game, which is something that's been challenging for me, and I'm really enjoying that part.Some great people here and some good, I guess, combination of Japanese players and foreign players. And I guess motivation and goals for us is to try and win the top league. And I think to build a strong support team as well, so fans and get everyone to support NTT Shining Arcs, and especially from our city, Urayasu City. 生徒の皆さん応援してあげてくださいね。ということで、ではここからは皆さんから質問してもらえたらなと思います。ちょっと時間短くなってしまったので、2、3人かなと思うんですけど、質問ある方ぜひ、はい、質問してみてください。お願いします。白血病を乗り越えられたきっかけって何ですか？ Great question. Thank you for asking that. Yeah, I think trying to stay positive in my mind and believing that,I could beat the illness, and then having the amazing family support and community support, not only from friends, but the rugby community worldwide is definitely inspiring for me. 時間の関係でなかなか聞けなかったクエスチョンでもあったので、聞いてくれてありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか？奥さんとの出会いは何ですか？いい質問。I met my wife in Australia, Canberra, but she is from New Zealand. She was holidaying in Australia, and a beautiful woman, and I'm very lucky man. ありがとうございます。素晴らしい質問ありがとうございます。では、お礼の言葉があるみたいなので、代表の方、はい、スピーチお願いします。Thank you for taking the time for us today.
I was watching it at home when the World Cup started. I was impressed to see it. I have no side. Even if you lost, when the match is over, everyone will return to rugby lovers. I like such rugby. Please keep doing a good job. Thank you. それでは、最後に、クリスチャン選手から、生徒の皆さんにメッセージをいただきたいんですけど、クリスチャン選手は10歳でラグビー始めて、見事夢を叶えて、今、プロフェッショナルラグビープレイヤーとして活躍をされています。夢を叶えるために大切なことを含めて、生徒の皆さんに、最後、メッセージをお願いします。Yeah, sure. I think things that worked for me was just believing that I had what it took and hard work. I think making sure that I worked hard every day and made some sacrifices to try and achieve what I wanted to achieve. But the most important thing for me was enjoying what I was doing, enjoying it with friends, enjoying it with teammates and the people around you. I think once you're having fun, hard work seems easy. So, yeah, for me, it's just the enjoyment factor and believing in yourself. はい、じゃあ皆さん、そこから拍手お願いしますね。ありがとうございました。パフェタイテレラバ。パフェタイクリスチャン。Papetai lava.